Կյանքի ընթացքում Իշտվան Սաբոն ավելի քան 60 միջազգային մրցանակի է արժանացել, այդ թվում ամերիկյան կինոակադեմիայի, Կաննի և Բեռլինի կինոփառատոների կողմից։ Իր առաջին կարճամետրաժ ֆիլմը Իշտվան Սաբոն ստեղծել է ուսանողական տարիներին 1959-ին, իսկ առաջին լիամետրաժը 1964-ին։ Ռեժիսորի փորձարարական ֆիլմերը ֆրանսիական նոր ալիքի ազդեցության տակ են ծնվել։ Միջազգային ճանաչում և հաջողություն Սաբոյին բերել է Մեֆիստո դրաման, որը 1981-ին արժանացել է Օսկարի և մոտ 20 մրցանակի տարբեր միջազգային կինոփառատոներում։ Տաղանդավոր, սակայն բարոյականության հարցում կատարյալ անհաջողակ դերասանի պատմությունը սկիզբ է դրել Սաբոյի հանրահայտ եռապատմանը, որի երկրորդ և երրորդ մասերը կազմել են գնդապետ Ռեդլը և Հանուսենը։ Սակայն Սաբոյի ամենամեծ ներդրումը համաշխարհային կինոյի զարգացման մեջ համարվում է նրա վաղ շրջանի աշխատանքը՝ «Հայրը»։ Գերմանական եռապատումից հետո Սաբոն ավելի հակված է ակադեմիզմին։ Կյանքի երկրորդ կեսի ընթացքում ստեղծված ֆիլմերը «Սիրելի Էմմա, թանկագին վ.բ», «Արևի լույսի համը», «Լինել Ջուլիա», «Կողմերի կարծիքները» և վերջինը «Դուռը» գրավում են հանդիսատեսին իրական վարպետությամբ, պատմություն պատմելու տաղանդով, լսարանի հանդեպ ռեժիսորի սիրով։ 80-ականների վերջից Սաբոն ֆիլմեր է նկարահանում տարբեր լեզուներով, որոնք ֆինանսավորվում են եվրոպական երկրների կողմից։ Իշտվան Սաբոն շարունակում է ապրել և աշխատել Հունգարիայում և իր համոզմամբ շարունակում ստեղծել հունգարական կինո։ Այս ոսկե ծիրանի ընթացքում հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ ներկա գտնվելու Իշտվան Սաբոյի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությանը, իսկ մենք նաև շփվելու հանճարեղ և ուշադիր արվեստագետի հետ։ Situation of films we like, so not the blockbuster films, became a tiny bit difficult in the last 10-15 years. So festivals are the best to help us to wake up the interest of the audience. I suggest to every country to create a festival, to invite the good films, because the distributors are not really able to invite the best film. They would like to put, the blockbusters into the cinema. So festivals are very, very important. This festival has a tradition, 10 years old, so over the kindergarten, over the elementary school, just coming to the high school, which means that this festival has some value, and I was happy to be invited. Of course, everybody has his or her personal taste, but it's a group together. Slowly after 4 days, I learned the people, and we are very lucky because everybody loves films. They would like to tell something to the audience. They invite the audience to give them something, not only to entertain the audience, but to give something, to let the audience to take home and think about or feel about it, and this is great. So we're looking for films. They have the value to give something to the audience. The selection is very, very interesting because the selection is very special. Somebody, I don't know, man or woman, so there's somebody who selected the films. They choose films. They wanted to tell something about the lack of love, about the lack of human relationship, and I think this is interesting in every film what I have seen until today. We're telling the stories, and every poet or every writer or every singer, musicians tell stories because we are moved by something. We have experiences, we have emotions, and we would like to tell to other people. So how to have a film without experiences, without emotions, without feeling? I don't know. Every generation has new idea, it's fine. But remember, when Picasso found in himself a talent to be a painter, he went to Italy and learned how the great Italian painter in the Renaissance did their job. So I think to forget what the great filmmakers
from Griffiths and Eisenstein, or Dreyer and Renoir, and Truffaut and Fellini, and Bergman and Antonioni, and Kurosawa created their beautiful stories. It's not bad to learn. I think our generation was very, very lucky. Not only the Hungarian colleagues of mine, but even Italians and Germans and French and Czechs and Polish and Russians. It was the period in the 60s when film became very, very important to the audience. People, they were standing in long queues to see films. Thank on people like I mentioned, Fellini, Buñuel, Bergman, Andrzej Wajda, Tarkovsky. So they loved the films. Now it's different. Now we have the television and now we have the internet. And the sad thing, but I have seen, to be honest, in Yerevan too, that during the screenings there are a lot of people, they sitting in the cinema and disturbing other people because they're watching the internet during the screening. And I really shame myself to see it. Since we have the cinema, which means motion picture, we have a new communication possibility. And the new communication possibility is to show living faces with emotions they born in front of the audience and turn into another emotion. So motion, movement. You can show a face in love turn into jealousy only on a screen or on a television. So film, motion picture became something very important. Important is to save the beautiful big cinemas, because to see a film together with 1,000 people or 500 people or even with 80 people, breathe together, laugh together, cry together with other people, it's another experience, like sitting at home and watching the internet alone, very, very alone. It's a solitude. Be careful.